my previous class. A Skylark, a famous ode written by P.B. Shelley, the last of the romantics or the late romantics, they are called Keats, Shelley, and Byron, or the revolutionary poet of Romantic age. Now, To a Skylark was published in 1820 along with Prometheus Unbound, Shelley's lyrical drama about the mythological titan Prometheus. And this poem, To a Skylark, was written 2 years before Shelley's tragic death by drowning. Now, To a Skylark was written while Shelley was living in Italy with his wife, that is, writer Mary Shelley. And during an evening walk through the port city of Livorno, 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 they heard the call of Skylark, which inspired the poem. So, exact information about the occasion of the poem is necessary, important, can come as an MCQ question. During an evening walk to the port of city of Livorno in Italy, Shelley, with his wife, Mary Shelley, heard the song of a skylark, which is the occasion of this poem. Mary Shelley recounted this event around 20 years later, পর 20 বছর পরে তিনি এটাকে রিকাউন্ট করেছেন, যেটা অনেক বই কোটেশন হিসেবে দেওয়া থাকে দেখবে. It was on a beautiful summer evening while wandering among the lanes whose myrtle hedges were the bowers of fireflies that we heard the carolings of the skylark, which inspired one of the most beautiful of his poem. Now Shelley has written with a romantic era, and Shelley started his writing during a cultural and economic and political upheavals across Europe. It's an age of enlightenment. অনেক কিছু কথা আছে, I'm not going to that. একটু Shelley সম্বন্ধে বলতেই হবে, কারণ To a Skylark is a visionary poem. So it's not a common poem like Ulysses. It's not a common poem like Listener's Darkling Thrusts. Okay, so not to compare To a Skylark with those poems. Romantics, especially the late romantics, Keats, Shelley, and Byron, they were sympathetic, or they can be called radical, to the revolutionary politics. And they had an anti-elitist worldview, at least during their younger years. And Shelley was no exception to it. No exception. Shelley was a lifelong rebel, and he was termed as a mad Shelley. As a mad Shelley. তাকে এই টার্মটা ইউজ করা হয়েছিল, ম্যাড Shelley, because of his viewpoint, because of his atheist viewpoint. Even Shelley was kicked out of Oxford University because he wrote an heretical essay called or named The Necessity of Atheism. Shelley was much more interested in individuality, spirituality. He was against dogmatic religion, tyranny, hypocrisy. Throughout his life, Shelley produced political pamphlets which shows revolutionary ideas. This text, To a Skylark, was been instrumental to project Shelley's lifelong ideology.
As you read What Do the West Wind, তোমরা যেহেতু What Do the West Wind পড়েছো, What Do the West Wind এবং 2 Skylark এর মধ্যে কিছু সিমিলারিটিস আছে। হ্যাঁ, What Do the West Wind ডিস্ট্রাকটিভ পাওয়ার, প্রিজার্ভেটিভ পাওয়ার অনেক নিয়ে আলোচনা আছে, 2 Skylark এ হয়তো সেটা নেই। বাট এটা আমি বললাম, Skylark, like Keats's Nightingale, is a wish fulfillment of Shelley. He wants to achieve, but Skylark is a symbol by which he wants to achieve some unattainable thing, which is not possible. This text is a companion for social change. And Shelley personally believed, I quote, that poetry was the most powerful and effective communion to social change. In 1818, in England, there is a massacre called Peterloo Massacre. Peterloo, where numerous বলবো, খুব বেশি নয়, people, common man, were massacred, killed by the British Army. This incident also greatly troubled Shelley, এবং তার personal reference আমরা কিন্তু পোয়েমটাতে পাবো। We'll get a personal reference to this Peterloo Massacre in Ode to a Skylark. To a Skylark is a romantic ode to a small songbird which he believed embodied joy and happiness. The Skylark song surpasses all music. And another information is very necessary. This text, P.B. Shelley's Ode to a Skylark, was written just after Wordsworth's To the Skylark. Just after, not, but Wordsworth's To the Skylark influenced Shelley's To a Skylark. Wordsworth, in his poem To the Skylark, uses rhetorical question, compares the bird song to a flood. অনেক কিছু কম্পারিজন আছে, similarities আছে, but dissimilarities are সবচেয়ে important. In Wordsworth's Skylark, To the Skylark is a common bird, a bird of flesh and blood, whose eye is always fixed on this earth, whose eyes are always fixed on this earth. He moves, he goes towards heaven, he goes higher, but his eye is fixed on the ground. Whereas the Shelley Skylark is the scorner of the ground. He hates the ground, and his eyes are fixed on heaven or near it. Difference. Here, the first line of this text, what is written? Hail to thee, blithe spirit. That means Shelley's Skylark is not a common bird. It's a spirit. It's not a common bird. It's an ethereal bird. So that's the difference. So make a difference between Wordsworth's To the Skylark and Shelley's To a Skylark. That poem may have the same title, not To a Skylark, To the Skylark, not a same title. But I think some may be confused, some may won't be confused. This may be the same poem. No, these are not different poem, and there are two different ideologies in that poem. I will come যখন আমরা পোয়েমটা পড়াবো, হয়তো আরো ডিসকাশনে যাব। যেটা বলছিলাম, the Skylark song surpasses all music. The Skylark song surpasses all music. It's a divine inspiration. I said
It's a divine inspiration, an ideal beyond the reach of human, an ideal beyond the reach of human, who know happiness only through sadness. This poem has numerous quotations. কিছু famous quotation. We look before and after and pine for what is not. In our sincerest laughter, some pain is wrought. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. One of the famous, oft-quoted line of any poem you have read. We know happiness only through sadness. We look before and after and pine for what is not. This is our life. This is human beings' life. We think past, we think future, and we ruin our present. Past and future নিয়ে ভাবতে যেয়ে আমরা আমাদের প্রেজেন্টটাকে নষ্ট করি বা ruin করি. And if only this lark, that means skylark, could teach the poet and reveal half thy gladness, that thy brain must know, then people might listen to the poet and be transformed. But how can this be achieved? কিভাবে সেটা achieved হবে? This poem has inspiration, fueled by aspiration, and it carries philosophical insight. And for Shelley, this skylark is a divine entity, something more than flesh, more than blood, and more than feather. It's a symbol of spiritual upliftment. It's a symbol of spiritual upliftment. And it represents all that humans strive but could never attain. আমরা চেষ্টা করি but attain করতে পারি না. কেন করতে পারি না? Why you can't achieve? What? Why you can't achieve? Because stresses and pain of mortal life. Pain of mortal life. Freedom from the stresses and pain of mortal life. How many strangers are there? কটা stranger আছে বলো তো to a Skylark? How many strangers in Urdu Skylark? Sir, 21. 21. The poem throughout these 21 stanzas explores this realm of spirituality, because here this skylark is not a common bird. That's why I repeat, it's a spiritual bird. And the bird has been compared with numerous things: cloud of fire, star of heaven, rose, glowworm, embowered lady, highborn maiden lady, poet, and so on. আরো আছে. The idea is that this bird and song transcend the limits of earthly existence. And the bird has an inner knowledge which is potentially unavailable to humanity. যেটা আমাদের কাছে unavailable. যেটা আমরা জানি না. With thy clear keen joys. With thy clear keen joys. এবং আমি আবার বলবো এই যে unaware, পোয়েট কিন্তু নিজেকেও তার মধ্যে রাখছে যে তিনিও কিন্তু জানেন না how this bird can sing such a profound and spontaneous song. How could this? এবং তিনি এই যে পোয়েট্রি, আমি একটা বললাম যে পোয়েট and poetry, basically role of poet and role of poetry, এ সম্বন্ধে শেলির কিন্তু খুব মানে বলতে পারো হাই নলেজ বা হাই ইন্সপিরেশন আছে, হাই ফিলিংস বা হাই কনসেপশন আছে। And he believes that a poet or a poetry can transform and uplift people's life. আমাদের জীবনকে উন্নত করার ক্ষমতা পোয়েট্রি বা পোয়েমের আছে। What he is saying in his defense of poetry, শেলির একটা খুব ফেমাস ক্রিটিক্যাল লেখা হচ্ছে ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি।
published in 1821. সেখানে তিনি বলছেন, a poet is a nightingale who sits in darkness and seeks to cheer his own solitude with sweet sounds. His auditors, মানে যারা শুনছেন, are as man entranced by the melody of an unseen musician who felt they are moved and softened, yet know not whence and why. আমরা গান শুনি, কবিতা শুনি, তাদের মেলোডিটা শুনি, এবং তাদের আনসিন মিউজিশিয়ান, তাকে দেখতে পাই না। একটা কবিতা তো আমরা পড়ি, কবিকে দেখতে পাই, where you find the poet? ভুলে যাও আজকের দিনের রেসপন্স থিওরি, এটা ভুলে যাও, সেলির সময় সেটা ছিল না। থিওরি দ্বারা পোয়েম জাজ করা যায় না। Do not judge a poem by theory. A poem is aesthetic pleasure. So a poem is a creation of an unseen musician whom you cannot see, তাকে তুমি দেখতে পারো। Who feel they are moved, আমরা মনে করি আমরা মুভড হচ্ছি, সফেন্ড হচ্ছি, কিন্তু কেন, কোথা থেকে, কেউই জানি না। এটা হচ্ছে পোয়েটের রোল। This is the poet's role. A Skylark explores the tension that exists between perfected unpremeditated art, যেটা এখানে স্কাইলার করছে, and the attempt made by the poet to understand and capture it. আমাদের অবজারভেশন, পারসেপশন, কিছু কম্পারিজনস, কিছু কোশ্চেনস, অনেক কিছু করেছেন তিনি পুরো 21টা স্ট্যাঞ্জা দিয়ে। The speaker finally concludes that human beings are lacking and inadequate. আমাদের সবকিছুর মধ্যে একটা কি আছে, a hidden want, একটা হিডেন ওয়ান্ট আছে, একটা ত্রুটি আছে, একটা ইনার ডেফিসিয়েন্সি আছে, ইনার ডেফিসিয়েন্সি আছে, যেটাকে তুমি কোনোদিনই মেকআপ করতে পারবে না। It cannot be achieved. And at the end, the speaker acknowledges this harmonious madness, that means creation of poem, harmonious madness, might be the outcome of such things possible if the poet is inspired by the song of the Skylark. তিনি যদি সং অফ দ্য স্কাইলার্ক ইন্সপায়ার্ড হন, তাহলে হয়তো এই হারমোনিয়াস ম্যাডনেসটা পসিবল হতে পারে। It could have been possible, or it could be possible. Now that's about a brief introduction. Now move to the theme. It has two theme. এটাতে বেসিক্যালি দুটো থিম আছে। একটা হচ্ছে the majesty and divinity of nature, কারণ এখানে এই সেলি স্কাইলার্ক একটা ডিভাইন বার্ড। আবার ফার্স্ট থিম বলছি the majesty and divinity of nature। আরেকটা তার সাথে প্যারালালি যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে লিমিটস অফ হিউম্যান কমিউনিকেশন। এটা নেক্সট থিম, দ্য লিমিটস অফ হিউম্যান কমিউনিকেশন। এগুলো নোট ডাউন করে রাখবে, কারণ থিমেটিক প্রশ্ন আমি জানি এক্সপেক্ট করবেও না যে পড়বে পরীক্ষার হলে, বাট রিলেটেড প্রশ্ন থাকলেও থাকতে পারে। দ্য লিমিটস অফ হিউম্যান কমিউনিকেশন অ্যান্ড দ্য ম্যাজেস্টি অ্যান্ড ডিভিনিটি অফ নেচার। নাও দ্য পোয়েম স্পিকার, আমি এখন টেক্সটে যাইনি, এটা থিমেটিক আলোচনা হচ্ছে, তারপর আমি টেক্সটে যাচ্ছি। দ্য পোয়েম স্পিকার, দ্যাট মিনস হিয়ার দ্য পোয়েট, যদিও এটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নয় পোয়েমটা, বাট স্পিকার এই পোয়েট, হি ইজ অ্যাড্রেসিং এ স্কাইলার্ক, এ স্মল বার্ড, নোন ফর ইটস ইমপ্রেসিভ সং। তোমরা যদি ক্রোনোলজি বলতে চাও, যেরকম ধরো টু দ্য স্কাইলার্ক, টু এ স্কাইলার্ক আর ডার্কলিং থ্রাস, এই তিনটা হচ্ছে কিন্তু ক্রোনোলজিক্যাল পোয়েম। যদি বলো, আমি সিকুয়েল বলবো না। টু দ্য স্কাইলার্ক ইনফ্লুয়েন্স টু এ স্কাইলার্ক, আবার টু এ স্কাইলার্ক ইনফ্লুয়েন্স ডার্কলিং থ্রাস। থ্রাস মানেও কিন্তু একটা স্কাইলার্ক টাইপ অফ বার্ড, এবং স্মল বার্ড, and this bird can sustain continuously even when in flight. এই যে আমরা বলি না যে কোনো কাজ আমরা একসাথে করতে পারি না, দুটো কাজ। এই যে এই সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে একটা লাইন আছে, সিঙ্গিং স্টিল ডাস্ট সোর
and soaring ever singest, performing two activities simultaneous. Performing two activities simultaneous. This is unique, exceptional. This is unique and exceptional on the part of Skylark. This is unique and exceptional, I repeat. Doing two activities simultaneous. Doing two activities simultaneously. আমরা কোনো কাজই একসাথে পারি না। ধরো তুমি এখন তোমার ক্লাস করছো, ক্লাস করতে গিয়ে অন্য কোনো কাজ করছো, হবে না। আইদার ক্লাস করো বা অন্য কাজ করো। তুমি রান্না করছো, তুমি তার সাথে গান শুনছো, দুটো কাজ একসাথে হয় না। অনেকে হয়তো মনে করে যে না দুটো কাজ একসাথে, না দুটো কাজ তোমরা সিমিলটেনিয়াসলি একসাথে করতে পারবে, মানে একই ইম্প্যাক্ট নেই। কোনোটা 18, কোনোটা 20 হবে, বা কোনোটা 19, কোনোটা 20 হবে, সেম হবে। বাট একটা কাজ সেম ওয়েতে সেম এফোর্টে করা, it's a unique specimen, unique quality which is called only be possible by Skylark, not human beings. আমরা পারবো না। তাহলে যে স্পিকার praises the beauty and the power of the Skylark call, highlighting the bird's connection to the glory of the natural world. And in doing so, he champions the Skylark as an example of nature's divinity and majesty. যেটা কোনদিনই পোয়েট বলছেন যে হিউম্যান বিংসরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে না। We can never fully understand. The speaker lovingly describes the intensity and beauty of the Skylark song, calling upon the musical quality of the bird, how captivating the bird's song. Key reference টানছে rain of melody. Rain of melody. বৃষ্টি হচ্ছে, কিসের বৃষ্টি হচ্ছে? মেলোডির বৃষ্টি হচ্ছে। How it cascading down the listeners, যারা গান শুনছে তাদেরকে কিরকম বিমুগ্ধ করে দিচ্ছে। আবার বলছেন, he is saying the bird's notes flow in such a crystal stream. আবার একটা flow, stream, melody, rain বা stream দুটোই তো flow of water. The speaker indicates the Skylark's music powerfully envelops its audience, and later compares it with music sweet as love. In his comparison of the Skylark to a high-born maiden. আসবো সেখানে। But the sound of the Skylark is even better than all measures. তিনি কম্পেয়ার করছেন যে এই যে অল মিজার্স মানে কিন্তু মাপা নয়, মিজার্স মানে কবিতার যে ছন্দ সেটাকে বলা হচ্ছে মিজার্স। সমস্ত রকম নর্মাল হিউম্যান বিংসদের পোয়েমের থেকে স্কাইলার্কের সঙ্গটা কিন্তু বেটার। তার মানে the speaker is repeatedly saying that the human being songs are insufficient, but the song of the Skylark is unique. It is organic. It cannot be matched by the sounds of human civilization. It cannot be matched by the sounds of human civilization. And it is not just that the Skylark itself, the speaker details in highly complimentary terms images of natural beauty filled in this poem. That means the Skylark embodies the universal splendor of this natural world. প্রচুর similes use করা হয়েছে। The bird is compared to a glowworm golden in a dale of dew. The Skylark is compared to a rose whose leaves are swept away by the wind, disturbing or distributing its sweet scent, which intoxicates nearby insects. Natural images এসছে, natural comparison এসছে। Next we see that religious language is also added, describing the bird and its setting. That means the Skylark has a divine presence,
কোথা থেকে আসছে গানটা? Where from it? একদম প্রথম লাইন, প্রথম স্ট্যান্ডারে দেখো, Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wet, that from heaven or near it. So the Skylark song is coming from heaven or near it. Means it originates from heaven, or at least near heaven. That means God. আমরা জানি হেভেনে কে থাকে, সব ধর্মের মতো একটা কথা বলা, হেভেনে গড থাকে। তাহলে গডের কাছাকাছি একটা গান, বা গডের অবস্থানের থেকে কাছাকাছি একটা গান। তার মানে here the speaker suggesting that the bird is similar to a divine being. So এখানে এই যে স্পিরিচুয়াল ইনসাইট বলতে পারো, Skylark has been seen as a bird of spiritual insight. আবার দেখো, the Skylark is further likened to divinity. When we see that the bird is unseen, এই যে unseen presence, অনেকবার এসছে লাইনটা, unseen presence. The bird can be heard, the song can be heard, but the bird cannot see. Similar to God. Can you see God? I think we can see the shape of God. We can see the shape of God, but not the God. We cannot see the God. We can see the shape of God that is created by human beings. And that shape of the God is been created by human beings. সেটাকে human being তৈরি করেছে। So the bird is unseen, similar God is unseen. But still the speaker can hear its shrill delight. এই যে shrill কথাটা, shrill, SHRILL, shrill delight. Shrill highlights the piercing quality of the Skylark voice, and delight refers to the beauty of the song. আবার দেখো তার ঠিক পরের স্ট্যান্ডাতেই তিনি কম্পেয়ার করছেন এই যে until we hardly see, we feel that it is there. We cannot see, এখানে অনেকগুলো রেফারেন্স, স্টার অফ হেভেন একটা রেফারেন্স আছে, স্টার অফ হেভেন। We cannot see a star during daytime because it is invisible. It is invisible, but it is there. It is there. আমরা দেখতে পাচ্ছি না স্টারটাকে during daytime, but it is there. Same way, we cannot see the Skylark, but it is there. So the speaker expresses a deep reverence for the Skylark, marveling at its ability to captivate audience even from the great height. Even from the great height. Even from the great height. It's like God, which we cannot see directly, but his presence, his or her presence is felt. So here the Skylark basically embodies nature, and it can be seen as a bridge between humankind and the divine. It's acting as a bridge between humankind and the divine. Next theme যেটা বললাম, the limits of human communication. এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে কিন্তু একটা প্যারালাল কনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে। What is lacking in human being and what is plus point of Skylark. আমরা পড়াবো যে একটা জায়গাতে আছে যে ধরো আমরা যখন কোনো কাজ করছি, আমি ধরো এখন ক্লাস নিচ্ছি, তোমরা হয়তো ক্লাস করছো, এই ক্লাস করতে করতে বা আমি পড়াতে পড়াতে একটা অন্য চিন্তা আমার মাথায় আসছে, একটা থট। কিসের থট? সেটা ফিয়ার অফ ডেথ, ফিয়ার অফ সামথিং, ফিয়ার অফ অ্যাংজাইটি, ফিয়ার অফ এনিথিং। বাট এই যে ফিয়ার অফ অ্যাংজাইটি বা ফিয়ার অফ ডেথ, fear of someone near one or dear one, it affects what I am doing. আমি যে কাজটা করছি সেই কাজটা কিন্তু কমপ্লিট করতে পারছি because of that thought coming in. I cannot give 100% in it. There is lacking.
But this bird has not that problem. এই বার্ডটার সেটা নেই প্রবলেমটা। এখানেই হচ্ছে হিউম্যান কমিউনিকেশনের লিমিটস। Throughout the poem, the speaker is awestruck by the skylark, and especially by the purity of its song. Especially purity of its song. Songটা কতটা pure. And the speaker contrasts this purity with the emptiness and insufficiency of the human forms of expression. As a poet, the speaker seeks to learn from the joyful skylark, suggesting that the natural world contains truths that conventional forms of human communication, burdened in the poem of sadness and disillusionment, are unable to express. আমরা পারি না because our songs are imbued in sadness and disillusionment. আমাদের গানের মধ্যে একটা sadness আছে, এই যে লাইনটা আছে, our sweetest songs are those that tell of sadness. Our songs are burdened in the by sadness and disillusion. Kintu the beauty of the skylark song is something innate. It is integral to its nature. First line আছে দেখো, first 5 number line, in profuse strains of unpremeditated art. But the bird pourest its full heart. 4 number line, pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. That means the art is spontaneous. It comes naturally. It is unpremeditated. That means it has been not carefully planned ahead of time. এটার জন্য কোনো প্ল্যান লাগেনি। হঠাৎ করে কোনো প্রশ্ন নেওয়া হলো এবং তার পরীক্ষা নেওয়া হলো, সেটা হচ্ছে আনপ্রিমিটেটেড এক্সাম। প্রিমেডিটেড এক্সাম তো সবাই দেয়, আনপ্রিমিটেটেড এক্সাম কজন দিতে পারে, কজন সাকসেস পেতে পারে সেটাতে। এবং এই যে বার্ডের যে সংটা, it is born out of pure and unadulterated joy. এবং প্রথম অ্যাড্রেস করছেন শেলি স্কাইলারকে as a blithe spirit. Next he compared Skylark to an unbodied joy. Unbodied joy. That means it is free from pain. I'm not coming to the poem thing now. এই যে বলছেন লাইনটা, thou lovest but never knew love sad satiety. কেউ জানো এক্সপ্লেন করতে পারবে love sad satiety? Anyone? Love sad satiety. Can anyone explain this line, love sad satiety? স্যার ওইটা কি ওই যে আবার saddest Meaning, thoughts are those which comes deep from meaning বলছি না, deep meaning আমি দিতে চাইছি। Love sad satiety. Satiety মানে কি? It's a feeling, condition or feeling. না, স্যার satisfaction Excess of satisfaction. মানে স্যাটিসফ্যাকশনের পরিপূর্ণতা। অনেক না, সেটা না। এক্সেস অফ স্যাটিসফ্যাকশন তো আলাদা। না, এক্সেস অফ স্যাটাইটি সেটা না, এক্সেস না। ক্লাস 8 বা 9 এ তোমরা পড়েছিলে সম্পৃক্ত দ্রবণ, অসম্পৃক্ত দ্রবণ, মনে আছে? সম্পৃক্ত দ্রবণ আর অসম্পৃক্ত দ্রবণ। সম্পৃক্ত দ্রবণে, হ্যাঁ, সম্পৃক্ত দ্রবণে যদি তুমি আরো কিছু মেলাও, সেটাকে ধরো সম্পৃক্ত দ্রবণে একটা চিনি আর জলের একটা মিশ্রণ হয়েছে, তুমি তাদের এক্সট্রা চিনি দিলে, তাতে কি সেটা সম্পৃক্ত থাকবে না অসম্পৃক্ত হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই অসম্পৃক্ত। যখন সম্পৃক্ত থাকবে তখন আর চিনিটা অ্যাডাপ্ট করতে পারবে না। এই যে সম্পৃক্ততাটা, বলো। হ্যাঁ, আমি সেটাই বললাম যে চিনিটার অ্যাডেড হবে না। স্যাটাইটি মানে হচ্ছে সেই একটা লেভেল পর্যন্ত যাওয়া।
হিউম্যান বিংসরা দেখবে, ছোট বাচ্চা এসে, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা ছোট বাচ্চা এসছে তোমার ঘরে প্রথমবার, আমি সন্তানের ক্ষেত্রে বলছি না, দেখে ভালো লাগে, প্রথমে খেলছো, করছো, ঘুরছো, তারপরে দেখছো খুব ডিস্টার্ব করছে। মা বাবা হয়তো সহ্য করে নেয়, কারণ নিজের সন্তান কাঁদলেও সহ্য করতে হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে কি হয়, আমাদের একটা সন্তুষ্টি আসতে শুরু করে, we get satisfied, and then it becomes boring, then it creates sadness, a sad satiety. We become frustrated, we become bored, we become bored. That's satiety, that's love, sad satiety. যখন ভালোবাসা হয় দেখবে অনেক জোকস দেখবে ফেসবুকের পাতায় বা বিভিন্ন জায়গাতে, বিয়ের 1 বছর, বিয়ের 6 মাস, বিয়ের 2 বছর, বিয়ের 5 বছর, অনেক অনেক, ইটস ট্রু, ইটস ভেরি ট্রু। সবার ক্ষেত্রে না হলো, ইটস ভেরি ট্রু। ইট ইজ লাভ স্যাড স্যাটাইটি, বাট দ্য স্কাইলার্ক হ্যাজ নট দ্যাট লাভ স্যাড স্যাটাইটি। কেন? বিকজ অফ ইগনোরেন্স অফ পেন। The Skylark has ignorance of pain. তার এই ফিলিংস গুলো নেই, because it's not a common bird. It's a spiritual bird. It's an ethereal bird. তার এই ফিলিংস গুলোই নেই। যেরকম ভর্তি পেটে যদি খাবার দেওয়া হয়, তখন দেখবে সেই খাবারটা আমাদের কাছে মনে হয় ভালো নয়, কিন্তু যখন ক্ষুধার্ত পেটে বা খিদে পেয়েছে, হাঙ্গার is the best sauce. Hunger is the best sauce. বিষয়টা শেখেন। The Skylark has not a common birds. It has not that feeling. It has not that feeling. But we always become satisfied at love. আমরা satisfaction হয়ে যাই, আমাদের মধ্যে satisfaction চলে আসে, satisfied হয়ে যায়, and when we become satisfied, we become frustrated. এবং এতেই আমাদের সঙ্গের মধ্যে একটা পেন চলে আসে, একটা স্যাডনেস চলে আসে। আসবো পড়াবো। The speaker continues to elevate the bird's pure joyous expression over human communication with its many shortcomings. এবং স্পিকার বলছেন, the speaker has never heard praise of love and wine. আমাদের পৃথিবীতে দুটো গান খুব পপুলার হয়, আরো আছে, পরে আসবেন কোরাস, হাইমেনাল and triumphant chant. 4 রকম গানে হিউম্যান বিংস এর গানের কথা বলেছেন। একটা প্রেজ অফ লাভ, মানুষ প্রচুর ভালোবাসা পছন্দ করে, তাই লাভের গান প্রচুর আছে। প্রেজ অফ ওয়াইন, আমরা ওয়াইনকেও খুব পছন্দ করি, এই নিয়েও গান আছে। আর কি আছে? হাইমেনাল সং, হাইমেনাল সং মানে ম্যারেজ সং। আর কি? ট্রায়াম্ফান্ট চন্ট মানে ভিক্টরি সং। এই 4 রকম হিউম্যান কমিউনিকেশন রেফারেন্স টেনেছে। এগুলোর মধ্যে, এগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল সাবজেক্ট অফ হিউম্যান আর্টিস্টিক এক্সপ্রেশন। বাট কম্পেয়ার্ড টু বার্ড সং, দেয়ার ইজ এ হিডেন ওয়ান্ট, দেয়ার ইজ এ হিডেন ওয়ান্ট। তার মানে স্কাইলার্কের সং ইজ বেটার দ্যান এনিথিং দ্য হিউম্যান বিংস এভার রিটেন বা কুড এভার রিটেন। যেটা হিউম্যান তিনি পর্যন্ত গান লিখেছে, তার থেকে অনেক পারফেক্ট গান স্কাইলার্কের সঙ্গে। তাহলে এটা একটা পোয়েটের কাছে কিন্তু একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছে। তার কারণ এই পোয়েট ইজ স্ট্রাগলিং টু ফাইন্ড অ্যাডিকুয়েট মিনস ফর এক্সপ্রেসিং দ্য বার্ডস বিউটি ইন হিউম্যান টার্মস। কি বলছেন? হোয়াট ইজ মোস্ট লাইক দি। এই স্কাইলার্কের সঙ্গের সাথে তিনি তুলনা করতে চাইছেন, কিন্তু কার তুলনা করবেন তিনি পাচ্ছেন না। তার মানে আমরা এই সেন্সটা পাচ্ছি যে নো ভার্স, নো হিউম্যান ভার্স would never fully grasp the magnificence of the Skylark. That means human beings and artists in particular have much to learn from this bird. এই গার্ডের সঙ্গ থেকে অনেক শেখার আছে। এবং এই স্পিকার আমরা শেষের দিকে দেখব, at the end of the poem,
The speaker calls on this bird as a sort of mentor figure. Teach us, sprite or bird. Teach us, sprite or bird. শিখাতে চাইছে, তার কাছে শিখতে চাইছে। তার মানে শেষে এসে একটা মেন্টর ফিগারও আসছে, এই যে টিচ মি হাফ দাই গ্ল্যাডনেস দ্যাট দ্য স্কাইলার্ক হ্যাজ নোন। সো দ্য স্পিকার হু ওয়াজ ইন এ মেলোডিয়াস chaos, তিনি একটা মেলোডিয়াস chaosে আছেন, তিনি একটা পারফেক্ট হারমোনিয়াস ম্যাডনেস ক্রিয়েট করতে পারেন। আর আজকে যেরকম পোয়েট enthralled by the song of the Skylark, তিনি enthralled তিনি, same ওয়েতে the human beings will be enthralled by his verse. যদি স্কাইলার্কের হাফ দাই গ্ল্যাডনেসটাও তিনি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, যদি পারেন, if the Skylark can give half thy gladness in that fashion, আজকে যখন তিনি স্কাইলার্কের গানটা শুনছেন মন দিয়ে enthralled হয়ে, তার গানটাও নেক্সট জেনারেশন শুনবে enthralled হয়ে, যেরকম আমরা পড়ছি স্কাইলার্কের সঙ্গে enthralled হয়ে। So as an artist, the speaker feels kinship with the skylark and believes that the bird can offer unparalleled insight into pure expression. The bird can provide art with the ability to powerfully illuminate truths in the way that human communication, burdened by sadness and artificiality, cannot. কোনো হিউম্যান কমিউনিকেশন সম্ভব নয়, because it is burdened by sadness, it is burdened by artificiality. তাই কোনোদিনই হিউম্যান কমিউনিকেশন সেই স্টেটটা অ্যাচিভ করতে পারবে না যেটা অ্যাচিভ করছে স্কাইলার্কের। This about the introduction. Now move to the text of this famous ode to a Skylark. Hail to thee, blithe spirit! Mark of exclamation. Bird thou never wept. Dash glow কিন্তু important. That from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Now, the Skylark song has been, the Skylark in this poem is the symbol of illimitable trust. আমি আবার বলছি, the Skylark is the symbol of illimitable trust, drinking and illimitable sweetness. Illimitable trust, drinking and illimitable sweetness. An image of that rapture which no man can ever reach. যেটা কোনো মানুষের পক্ষে রিচ করা সম্ভব। কেন? Because it soars up, S-A-O-R, from this earth, and it continually rising with his unflagging wings. Unflagging মানে যেটা কোনোদিন শান্ত হয় না, মানে যেটা কোনোদিন বন্ধ হয় না। Despising delight. কি ঘৃণা করে? ডিলাইট ঘৃণা করে, যেটা আমরা করতে পারি না। আমরা কোনোদিনই ডিলাইটকে ঘৃণা করতে পারি না, কেউই পারবে না। আমোদ প্রমোদ আনন্দ এইসবকে কেউ করতে পারে না, ত্যাগ করতে পারে না। আমরা সবাই এটা সারা জীবন ভালোবাসি। We never can despise delight. Shelley does not recognize that the Skylark has an earthly abode. এটার মধ্যে কোনো earthly abode কিন্তু নেই। এর বার্ড, যার নেস্ট হয়তো গ্রাউন্ডে, ইয়েস, এর নেস্টটা হয়তো গ্রাউন্ডে, কিন্তু its eye is always fixed on heaven. Its eye is always fixed on heaven. অনেকটা এর এমটা অনেক অনেক মানে heaven words. তাহলে বলতে পারো it is a winged desire. আমি বলছি a skylark is a winged desire, always rising and aspiring. It's the winged desire, always rising and aspiring.
Now first move to the word hell. Hell means greet. Hell means greet. Greet করা কাউকে বা a welcoming cry to what the poet greets the bird by saying this. The means you. That means skylark. The means here the skylark. Breathe spirit. Breathe means joyful. Breathe means happy, cheerful. And spirit means soul. Immaterial part. Soul is separate from the body. Breathe spirit একসাথে যদি বলা হয় disembodied soul. Disembodied soul. Now blithe spirit. তাহলে Shelley does not want to regard the bird as a bird of flesh and blood. একদম প্রথম লাইনেতেই ক্লারিফাই করে দিচ্ছে that he does not want to clarify this bird as a bird of flesh and blood. He addresses it as a disembodied soul. So, the speaker begins the poem calling out Skylark in praise, hailing it, and he claims that the Skylark was never bird. এই যে বলছে bird thou never wept, thou means you, thou means you. Wet means the old form of where. Wet হচ্ছে old form of where. আর কে তুমি বলতে পারো? এটা অ্যাকচুয়ালি একটা 14th century ফরমেশন ছিল। 14th century ইংলিশে where কে wet বলা হতো, না ইউজ করা হতো। where কে wet। blood the bird thou never wet। তার মানে Skylark was never merely a bird. That means its spectacular song originates from the far divine reaches of the sky. তার মানে the poet does not agree to regard the bird as a bird of flesh and blood. The poet says this with much confidence and emphasis. যথেষ্ট confidence এবং emphasis নিয়ে কথাটা বলছে। এই যে বলছে you were never born a bird. emphatic sense ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু bird thou never wet means you are never a bird. এবং দেখো একটু যদি তোমরা লক্ষ্য করো এইচটা কিন্তু ক্যাপিটালে আছে, হেল টু দি। স্পিরিটের এসটাও কিন্তু ক্যাপিটালে আছে এবং বার্ডের বিটা ক্যাপিটালে আছে। আসলে আমি স্পিরিটের কথার উপরে বেশি এমফেসাইজ করব। স্পিরিট, হেভেন, এই দুটো শব্দের উপরে, স্পিরিট এবং হেভেন। বাকিটা নর্মাল প্রথম সেন্টেন্স এক্ষেত্রে ক্যাপিটাল থাকবে, বাট স্পিরিট অ্যান্ড হেভেন। তাহলে Skylark itself is called spirit, and the upper portion of the sky is referred as heaven. তাহলে এই যে ক্যাপিটালাইজেশনটা হচ্ছে that alludes বা that implicates divine beings. নর্মালি আমরা রিলিজিয়াস টেক্সটে এই এইচ ক্যাপিটাল বা জি এর গডের জি ক্যাপিটাল ব্যবহার করি। তাহলে এখানে কিন্তু এই স্কাইলার্কের সাথে ইউজ করে এটা কিন্তু এলিভেট করা হচ্ছে। আবার দাই শব্দটা, দাই প্রেজেন্স, দাই এই যে শব্দটা দাই ফুল হার্ট, এই দাই শব্দটাও কিন্তু এলিভেশনের টার্ম অফ এলিভেশন। So the speaker's initial characterization of the Skylark highlights its emotion. The bird is blithe, that means happy, but it is without care. এর কেয়ার দরকার নেই। তার মানে এই যে বার্ডটা বা বার্ড সংটা, ইটস এ আউটপোরিং অফ দ্য স্কাইলার্কস ফুল হার্ট। এই যে অ্যাস্থেটিক ইম্প্যাক্ট আমরা এখানে দেখছি, অ্যাস্থেটিক ইম্প্যাক্ট ইন প্রফিউজ স্ট্রেন্স মানে কিন্তু সাউন্ড অফ মিউজিক। স্ট্রেন্স, STRAINS, স্ট্রেন্স মানে মিউজিক, সং। সাউন্ড অফ মিউজিক বিং পারফর্মড, একটা গান বাজানো হচ্ছে।
music. And it's an art, unpremeditated art. Art means skill. Art means skill. তাহলে এই পুরো স্ট্যান্ডাটাকে তুমি বলতে পারো একটা অ্যাপোস্ট্রফি, যেখানে স্কাইলার্কের সাথে তিনি একটা কমিউনিকেশন করছে। এবার স্কাইলার্কের ন্যাচারাল বার্ড তুমি যদি ন্যাচারাল ধরো বা ডিভাইন ধরো, তোমাকে সেটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টই বলতে হবে, কারণ স্কাইলার্ক তো পোয়েটের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, স্কাইলার্ককে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, ইট ক্যানট বি সিন, সো ইটস এ অ্যাপোস্ট্রফি, ইটস এ অ্যাপোস্ট্রফি। এবং এখানে একটা অডিয়েন্স উইটনেস করছে একটা পার্সোনাল এক্সচেঞ্জ, যেখানে স্পিকারের প্যাশনটা কিন্তু তার সোর্সকে এম করে করা হচ্ছে, সোর্সকে। এবং অ্যাপোস্ট্রফিতে আমরা জানি, অ্যাপোস্ট্রফির যদি ডেফিনেশন তোমরা জানো নিশ্চয়ই, ইটস এ ইম্প্যাশন অ্যাড্রেস, ইটস এ ইম্প্যাশন অ্যাড্রেস। তার মানে হিয়ার ইট ইজ এন ইম্প্যাশন অ্যাড্রেস, ইমোশনাল স্টেক্স কিন্তু এখানে আছে। আর একটু মিনিং এ যাচ্ছি, বাট দাও নেভার ওয়েট that from heaven or near it. That means just a minute. That from heaven or near it. That means here Skylark. The Skylark's abode the kothay? Where is the Skylark? In heaven, the highest point of the sky. By heaven ke Plato's the realm of ideal form, that from heaven. তাহলে এখানে প্লেটোর যে রিপাবলিক, যে বইয়ের নাম তোমরা শুনেছ, সেই বইয়ে হেভেন বলতে বলা হয় এ realm of ideal form, যেখানে সবকিছু আইডিয়াল থাকে। প্লেটো believes that we are copy of a copy, means we are copy of the divine shape that is in heaven. So is it that from heaven or near it? So here the heaven refers the highest point of the sky, or it can refers to the Plato's realm of ideal form, or the upper regions of the sky. যেটা মনে করো, সেটা আমরা মিনিং করতে পারি, আমি দুটো মিনিং এ বলে দিলাম। Or near it, or the highest point of the sky, near the highest point. তার মানে এই যে সংটা, this song comes from heaven or near it. That means this song is divine and heavenly song. It's a divine and heavenly song. Poorest means comes down or flow in a continuous stream. Poorest মানে হচ্ছে যেরকম বর্ষার বৃষ্টি হয়, যেটা continuous stream. The bird has soared so high in the sky that it is become invisible, and from that presence it's pouring its song. Poorest die means you, Skylark, elevating its presence. Full heart, very important line, full heart. Heart means the center of emotion, feelings and passions. And full heart means the emotions and feelings which fill the heart of the Skylark. So means poorest thy full heart means gives the bird's feeling and emotions without any reserve without any obstacle. So the bird is singing its song spontaneously. Pourest thy full heart in profuse strength. Profuse মানে abundant. Strength মানে music. Profuse strength মানে abundant and unrestrained flow of music. Abundant
an unrestrained flow of music. Its song is coming full, fairly, and in complete spontaneous way, without being hindered by any outside interference. Unpremeditated art. Unpremeditated মানে not well planned, without any previous plan, spontaneous, and art means skill. The poet using this unpremeditated art means to say that the song of the skylark is spontaneous, coming from within automatically, the any rehearsal to produce such music. দেখো একজন পোয়েটও, ধরো কেউ হয়তো কবিতা লেখো তোমাদের মধ্যে, কিন্তু তিনি তো বলতে পারেন না যে আই উইল কম্পোজ। কবিতা বললেই কি কবিতা লেখা যায়? ইভেন দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটও বলতে পারেন নো, ইট নট পসিবল। পোয়েট্রি ইজ এ স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো। পোয়েট্রি ইজ স্পন্টেনিয়াস। A poet's own art is marked by spontaneity. It's a continuous melody. কিন্তু এই যে কন্টিনিউয়াস মেলোডি, এই যে পোয়েট্রি, যে স্কাইলার্ক সং, ইটস এ কন্টিনিউয়াস মেলোডি, এ কন্টিনিউয়াস ক্রিয়েটিভিটি। ইট স্প্রিংস forth spontaneously, not through training. এটার জন্য কোনো ট্রেনিং দরকার নেই। এটার জন্য কোনো ট্রেনিং দরকার নেই। The Skylark song is not come out of any training. It's coming out spontaneous. So এই যে unpremeditated art, it is an expression of the romantic idea of perfection in nature, which have already find an echo in the work of contemporary poet. সেই সময়কার যারা অন্য পোয়েট ছিলেন, কন্টেম্পোরারি পোয়েটের কথা আমি বলছি, কন্টেম্পোরারি যারা পোয়েট ছিলেন তাদের রেফারেন্সও কিন্তু এই এই জাতীয় ফ্রেজ যেটা আমরা এখানে কোট করছি, যেটা আমরা এখন কোট করলাম, আনপ্রিমিটেটেড আর্ট, এর রেফারেন্স কিন্তু এসেছে। এটা এটা দ্যাট রেফারেন্স। তো এটা এমন নয় যে এই জাতীয় লাইন আমরা অন্য পোয়েমে পাবো না। পেজ, we have got that poem. We have got the similar type of line in other poets also. So unpremeditated art actually emphasizes the Skylark's presence. The poet is exceedingly enthralled by the superbly sweet music of the Skylark. The bird is the poet's own poetic inspiration. It symbolizes his ethereal poetic quality. It is the embodiment of the spirit of perfect joy and merriment. And we are inspired by the exuberant hopes of life. The Skylark song is marked by naturalness, and the music that comes out of this bird spontaneously gushes out, spontaneously comes out, and which is superbly melodious, which is superbly melodious. এরপরে শুরু হচ্ছে কম্পারিজনস গুলো। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, higher still higher, from the earth thou springest, like a cloud of fire. The blue deep thou wingest, singing still dost soar, and soaring ever singest. বলো লাইন নাম্বার 4 টাতে এই স্ট্যাঞ্জার কি ফিগার অফ স্পিচ আছে? লাইন নাম্বার 4, the blue deep thou wingest. নেক্সট লাইন কি ফিগার আছে?
And singing still dost soar and soaring ever singest. Anyone? Next লাইনটাতে কি ফিগার আছে? 5 নম্বর লাইন। চিয়াসমাস। Singing still dost soar. হ্যাঁ, chiasmus. The blue deep the wingest. এটা কি? Periphrasis. Sky এর কথা বলা হচ্ছে। Blue sky. Periphrasis, blue deep, that means the sky blue, the sky এর কথা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে। Higher still higher. সিমিলিতে আছে like a cloud of fire. The bird is compared to a cloud of fire. সিমিলি আছে। Higher still higher, এই যে higher একটা রিপিট হচ্ছে। That's a figure of speech called diacope. D-I-A-C-O-P. Repetition of higher. So এই যে repetition of higher, still higher, it emphasizes the bird's increasing distance from earth. দুবার হার শব্দ ব্যবহার করা হয়। That the bird is capable of reaching. এটা অনেকটা উঁচুতে আছে, অনেকটা উঁচুতে। Higher, still upwardly rising, loftier regions of the sky. So repetition emphasizes the immense height. Repetition emphasizes the immense height of the Skylark's reach. Higher still, still কথাটার মধ্যে always, non-stop. তার মানে the bird is rising continuously. So it is doing two actions simultaneously. It is singing, it is soaring. And the bird does not take rest. এখানে কোথাও রেস্টের কথাও লেখা নেই। লেখা আছে দেখো, higher still higher from the earth thou springest like a cloud of, কোথাও ডিপ স্টপ নেই। It continuously moving. It is continuously moving, not taking any rest. Not taking any rest. From the earth thou springest. The Skylark has started its journey from earth. তাহলে কোথা থেকে জার্নিটা করেছেন? From the earth the Skylark starts its journey. But suddenly, এই স্প্রিং কথার মধ্যে কিন্তু নর্মাল জার্নি নেই। স্প্রিং মানে কিন্তু it involves sudden motion. স্প্রিং কথা যদি তোমরা মানেতে যাও, তার মানে কিন্তু হচ্ছে sudden motion. Jump suddenly from the ground বা move suddenly from ground. সেই সেন্সে কিন্তু ব্যবহার করা হয় স্প্রিং কথাটা। এবং এই যে প্রথম যে এখানে কম্পারিজনটা আসছে এই যে এই স্ট্যাঞ্জাটাতে, where the skylark soaring into the sky and singing all the while, এই জার্নিটাকে রেফার করছেন বা কম্পেয়ার করছেন to a cloud of fire, like a cloud of fire. এবারে আমি কম্পারিজনটাতে যাচ্ছি। cloud of fire. Cloud of fire মানে হচ্ছে mass of fire in the sky বা a whirl of flame. A cloud is usually gray and white mass seen in the sky, made of very small floating drops of water. Okay, floating drops of water. এই যে mass of fire rises up and soon vanishes. Soon vanishes. The same way, the skylark rises higher and higher, then it is lit up. Then it is lit up by the bright sunbeams. It is lit up by bright sunbeams. এই যে যখন lit up করছে এবং স্কাইলার্কটার পজিশনটা কোথায়? In heaven. Heaven means very near to the sun, and it can have the scorching sunlight by sunbeams, and when it moves in that heaven or near it, it looks like a mass of fire going upwards.
গোয়িং আপওয়ার্ডস, এখানে কিন্তু এই ক্লাউড মানে কিন্তু এই ক্লাউডটা ইউজ করা হচ্ছে এই যে লাইনটাতে, লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার, এ ক্লাউড কিন্তু এখানে কালেকটিভ নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। হিয়ার দ্য স্কাইলার্ক ইজ কম্পেয়ার্ড টু দ্য ক্লাউড অফ ফায়ার। যেরকম একটা ক্লাউড, it moves in that upper regions of sky, same way the skylark, when it is very white, skylark normally একটা white color এর হয়, skylark is a white, and when it is in the heaven and the sunbeams lighten it, it looks like a fire. But what type of fire? Cloud of fire. কোথায় skylarkটা আছে? In cloud, and it is lit up by sun rays, sunbeams, so it looks like a fire, and a fire is running in the cloud. So beautiful একটা natural একটা picture, natural একটা scene আমরা এখানে দেখি। The blue deep thou wingest, blue deep মানে sky, in the singing still doth so and soaring ever singest. The skylark performs with ease two actions, singing and soaring. Singing and soaring. It sings as it soars, and it soars as it sings. Two simultaneous action in one form, but in one way. দুটো কাজ একই ওয়েতে করা। Unique quality, unique specimen of skylark, এবং একটু যদি এস শব্দটার উপর দিকে একটু এমফাসাইজ দাও, এস শেষ স্ট্যান্ডাটাতে একটু এস শব্দটার উপরে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা একটা ফিগার অফ স্পিচ, মাইনর ফিগার অফ স্পিচ, এর নাম হচ্ছে সিবিলেন্স। সিবিলেন্স, SIBILANCE, সিবিলেন্স। এই এস ইউজ, একটা হিস বা এস শব্দের ব্যবহার যখন খুব বেশি হয়, সিমিলার শব্দ, তখন একটা লিরিক্যাল ফ্লো আসে, যেটাকে আমরা ইউফোনিও বলতে পারি, যেটা এখানে ইউজ অফ এস সাউন্ড, প্রথমে এস বা মাঝেও যদি এস হয়, যখন এটা মাঝেও কিন্তু আছে, সিঙ্গিং এর এস, স্টিল এর এস, আবার ডুয়েস্টে এস দেখো মাঝে আছে, আবার সোরিং পরে সোর, আবার সিঙ্গেস্ট এস প্রথমে আবার শেষে এস টি এর আগে। এক্সেসিভ ইউজ অফ এস সাউন্ড, ইট অ্যাডস grace to the skylark's flight, and it also adds grace to the skylark song. এটা স্কাইলার্কের সংটার মিউজিক্যালিটি এবং গ্রেস ইনক্রিজ করছে। It increases that graceness and musicality of the skylark song. Next, in the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just beginning. The bird keeps on soaring into the sky as the sun sets. Sunset হচ্ছে মানে evening time, twilight. The speaker refers to the sunset as the golden lightning of the sunken sun. Golden lightning of the sunken sun. তাহলে এখানে একটা প্রিসিয়াস মেটাল কম্পেয়ার করা হচ্ছে। লাইটনিং is compared to a gold. The lightning is compared to gold. Lightning আর গোল্ড একটা প্রিসিয়াস মেটাল, বাট এই যে কম্প্যারিজনটা রেফার করা হচ্ছে নেচারের একটা পোটেনশিয়ালিটি বা ইন্টেন্স কোয়ালিটি, ইন্টেন্সিটি বলতে পারো, ইন্টেন্সিটি অফ দিস সং।
দেখো গোল্ডেন লাইট, এখানে এই প্রথম কম্পারিজনটা আমি যেটা বললাম যে the lightning is compared to a precious metal that is gold। আর একটু যদি কম্পারিজনটাকে ইনক্রিজ করা বা একটু এক্সটেন্ড করা হয়, golden lightning refers to the shooting bright beams of the rising বা setting sun which looks like flashes of lightning। বেসিক্যালি আমরা লাইটনিংটাকে যদি বলি, লাইটনিং মানে যেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ অফ ব্রাইট লাইট produced by the natural electricity between clouds in the sky or clouds or the ground with thunder। But here golden lightning refers luminosity। golden lightning refers luminosity। এই যে লাইট অফ দ্য রাইজিং সান, লাইট অফ দ্য রাইজিং সান যখন সূর্য উদয় হয়, ইট লুকস লাইক এ গোল্ডেন কালার, ক্রিমসন রেড কালার, ক্রিমসন রেড এর মধ্যে দেখতে হয়। এবং এই যে এটা একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা, রাইজিং সান লুকস লাইক এ গোল্ডেন কালার, ইটস এ ন্যাচারাল ফেনোমেনা, বাট ইটস ভেরি ইমপ্রেসিভ। দ্য সান রেজ are regarded as lightnings of bright light। সান রেজটাকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে লাইটনিং এর সাথে। সান রেজ আর কম্পেয়ার টু লাইটনিং, যেরকম লাইটনিংটা চোখে খুব ইমপ্রেসিভ লাগে, সেরকম সান রেজ when it coming out of the horizon, it looks like light। তাহলে when the sun remains below the horizon at dawn, the sun remains unseen। The sun remains unseen, but it shoots a arrow of light। তাহলে অনেকগুলো কম্পারিজন এখানে পেলে। একটা কম্পারিজন হলো গোল্ডেন লাইটনিং, রেফারেন্স অফ লাইটনিং টু গোল্ড, লাইটনিং ইজ কম্পেয়ার্ড টু গোল্ড। আবার কম্পারিজন পাচ্ছ লাইটনিং এর সাথে, লাইটনিং ইজ কম্পেয়ার্ড টু সান রেজ, সান রেজ এর সাথে একটা লাইটনিং এর কম্পারিজন হচ্ছে। আবার এই যে গোল্ডেন লাইটনিং যদি তুমি পুরোটাকে রেফার করো, যে যখন দ্য সান ইজ আন্ডার বা বিলো, সরি আন্ডার বলা ভুল হলো, বিলো দ্য হরাইজন এট ডন, সূর্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, ইউ ক্যানট সি দ্য সান but its light can be seen। এই যে লোটাস ইটার, যেটা তোমরা অলরেডি পড়েছো, লোটাস ইটারে দুটো সিন সবচেয়ে ইমপ্রেসিভ বলা হয়েছে সিতে। একটা আছে সানসেট আর একটা আছে সানরাইজ। These are the most romantic scene of seaside town। These are the most romantic scene। A romantic man by a romantic onlooker goes to see these two perfect and brilliant scene। We can go to sea for another purpose, আমরা অন্য কোনো কারণে সমুদ্রে যেতে পারি, but a romantic man always go for a scene। A romantic onlooker of beauty man, তিনি কিন্তু এই দুটোর জন্যই যায়। তাহলে when the sun remains below the horizon at dawn, the sun remains unseen, but it shoots arrows of light। আর এই arrows of light টাই হচ্ছে কি flashes of light। এবারে কম্পারিজনটা ক্লিয়ার হলো? arrows of light are like flashes of light। হ্যালো স্যার। বলো। স্যার তাহলে এখানে সানকেন সান বলতে সকালবেলা যে সানটা এখনো উঠেনি সেই সানের মানে গোল্ডেন লাইটিং বলা হচ্ছে, মানে সেই সানটাকে বলা হচ্ছে সান। অনেক সেই বইতে আবার সানটাকে বলা হচ্ছে। কিছু কিছু বইতে আবার একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল দেখছি তো, মানে না, কোনো কন্ট্রোভার্সি নেই, কোনো কন্ট্রোভার্সি নেই। আচ্ছা, রাইজিং সান হবে তাহলে অপশনে? হ্যাঁ, না কোনো কন্ট্রোভার্সি নেই। এই যে ইভিন, অনেকে মনে করতে পারো ইভিনিং টুইলাইট, এটা ইভেন মানে কিন্তু সেই ইভেন নয়। আমি পড়াবো যখন বুঝতে হয় ইভেন মানে সেই ইভিনিং নয়, ইভেন মানে ইভিনিং এর শর্ট ফর্ম ইভেন নয়, কিন্তু পেল পার্পল ইভেন।
অনেকে মানে ইভেনের শর্ট ফর্ম, তাহলে পেল পার্পল ইভেন মানে ইভিনিং হয়ে গেল। এত সহজ কবিতা নয়। আসবো কবিতাটা পড়লে আরো ক্লারিফিকেশন আসবে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। কারণ যদি নাইটের কথা আসতো তাহলে এখানে দেখো স্টার অফ হেভেনের রেফারেন্স এসছে। তা স্টার অফ হেভেন কোন সময় দেখা যায় না? দিনের বেলায়। স্টার অফ হেভেন কোন সময় দেখা যায় না? স্টারকে তুমি কখন দেখতে পাও না? হ্যাঁ স্যার, দিনের দিনের বেলায় বেলায়। তো। হুম, হুম। রাত্রিবেলা তাহলে যদি ইভিনিং এর পোয়েম হতো তাহলে রাত্রি পরে স্টার অফ হেভেন কেন আসতো? একটা ইমেজ তো কন্টিনিউয়াস থাকবে না। তা যেহেতু এখানে একদম একদম ডনের কথা বলা হচ্ছে, আর টুইলাইটটা কি? টুইলাইট তো দুর্বার হয়। একবার একদম ভোরে হয়, আর একটা হয় যেটা হচ্ছে সূর্য অস্তের সময়। দুটোকেই টুইলাইট বলে, কিন্তু দুটোকেই কিন্তু আমরা টার্ম হিসেবে দেখে টুইলাইট বলি। সেই হিসাবে এই টুইলাইটটা নিয়েও কিন্তু একটু কনফিউশন হয়েছে এই পোয়েমটাতে। ওই জন্য অনেক বইয়ে এই নিয়ে আছে, কনফিউশন আছে, হয়তো অনেক বইয়ে দুটোকেই রেফারেন্স টেনে রেখেছে। কিন্তু যত পোয়েমটা আমরা ডিটেল ডিসকাশন করবো তত কনফিউশনটা ক্লিয়ার হবে যে না, এই সানকেন সান মানে কিন্তু দ্য সান বিফোর ডন হুইচ রিমেন্স বিলো দ্য হরাইজন, হুইচ রিমেন্স বিলো দ্য হরাইজন, যেটা হরাইজনের নিচে অবস্থান করছে। তখনও সূর্যটা উদয় হয়নি। ইট হ্যাজ নট স্টিল সেট ইন, বাট ইটস লাইট ক্যান বি ফেল্ট, ইটস লাইট ক্যান বি ফেল্ট in the golden lightning of the sunken sun, over the part, over which means over the part of horizon where the sun is yet to set, or the sun is yet to rise, sorry, set bola, yet to rise in the morning, where clouds are brightening, the clouds over the part of the horizon where the sun is yet to rise. The bright sun rays tinge the clouds with brightness, and this way the clouds are also illuminated. তাহলে সান রেজটা ক্লাউডটাকে কি করে ব্রাইটেন করছে বললাম? এই যে দ্য ব্রাইট সান রেজ, সানটা এখন ওঠেনি কিন্তু সান রেজটা চলে এসছে। সেই সান রেজটা কোথায় যাচ্ছে? ক্লাউডস গুলোকে টিঞ্জ করছে, মানে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এবং কি হচ্ছে? The clouds are brightening. In the way, the clouds are thus illuminated. Over which clouds are brightening, thou dost flow. কোথায় the skylark is moving? It is moving near about the cloud. Near about, thou dost float and run. The skylark is moving in between the clouds. The skylark remains suspended by dint of its strong wings and because of its moving vertically and swiftly among the clouds. Among the clouds. এই যে লাইনটা, যে thou dost flow and run, thou dost flow and run like an unbodied joy whose race is just begin. তাহলে the skylark is compared to an unbodied joy. স্যার, আনবডিড জয় বলতে বলো। বলবো স্যার, আনবডিড জয় বলতে ইনভিজিবল ডিলাইট হবে। Unbodied মানে having no physical body. Disembodied. Disembodied. ওটা নিয়ে কোশ্চেন আছে বা স্যার, ইনভিজিবল ডিলাইট আর আনবোর্ন ব্যারিয়ার। হ্যাঁ, আনবডিড মানে হচ্ছে একটা স্পিরিচুয়াল অ্যাট্রিবিউট, বা ইটস এ স্পিরিট অফ ডিলাইট, যার কোনো, এটা একটা এমন জয় যার কোনো বডি নেই। আমি ব্যাপারটা আগে এমফেসিস করছি, দাও ডাস্ট ফ্লোট এন্ড রান। এই যে এই জায়গাটাতে স্কাইলার মুভিং উইথ স্পিড, ফ্লোট, ফ্লোট মানে স্পিডে মুভ করছে, প্লাস রান, দ্যাট মিনস ইট শোজ ইটস কেয়ারফুল এজিলিটি বা কেয়ারফ্রি এজিলিটি। এবং এটা এতটাই কেয়ারফ্রি that it appears unburdened by a physical form. Unburdened, দেখো unbodied joy মানে unburdened ও বলতে পারো, unburdened. A joy who have no body. দেখো এই যে বডি, যেটা আমাদের ফিজিক্যাল বডি, যেটাকে বিভিন্ন পোয়েট বিভিন্ন রকম রেফারেন্স করেছেন। কেউ বলেছেন এটাকে অ্যানিমাল, কেউ বলেছেন এটাকে ক্যারকাস, অনেক কিছু বলেছে।
এবং এই বডিটাই কিন্তু আজকে আমাদের সমস্ত দোষের মূল। এই যে 7 ডেডলি সিন, তার মূল কিন্তু আমাদের bodily nature, bodily affection, bodily cravings, সবকিছুই কিন্তু আজকে bodily cravings এর থেকেই সব কিন্তু পাপ। তাহলে আনবডিড জয় মানে কিন্তু আনবার্ডেন্ড জয়। আনবডিড জয় মানে কিন্তু আনবডিড জয়, আনবার্ডেন্ড জয়। এবং এই যে দাঁড়াও, একটা জিনিস আমি আরেকটু বলবো, এই জাস্ট বিগিন মিনস it shows the persistence of the version. এই গানটা, this journey of this Skylark has just begin. এটা কিন্তু just start হয়েছে, it is moving. তাহলে whose race means its upward journey. The Skylark has embarked on an upward journey in the sky. That means the spirit of delight has just started its life, its course of life. So it's emphasizes the spiritual existence of the bird. Unbodied জয়টাতে আমি আরেকটা কথা অ্যাড যেটা করলাম শেষটাতে, এই আনবার্ডেন ফর্মটা, যেহেতু এই যে স্কাইলার্কটাকে তিনি একটা ফিজিক্যাল ফর্ম দিচ্ছেন না, হি ইজ not giving any physical shape to the Skylark song, unbodied joy. So that means the Skylark song is unburdened. এর কোনো বার্ডেন নেই, আর বার্ডেন নেই মানেই it is a spiritual elimination চলে আসছে এর মধ্যে, it is adding a spiritual elimination বা illumination. ওকে, এখানেই থাকে। থ্যাংক ইউ।